Welcome to all of you. This great country is also passing through a crisis. Nowadays, I feel there are so many things that are happening which we could never dream before. And at this time, you all have arrived bringing peace and joy to all of them. So I thank you for that. The strife and the strain which is on human beings is perhaps because they are not yet worthy of God's blessings. Still, as God has created them, He tries to do His utmost to see that human beings are kept comfortably all right on this Mother Earth. He creates all kinds of beautiful things, as you see, and the whole cosmos is in unison and working out something very great today. This new revolution that has started very, very silently today is taking its shape and is providing a new future for all of us. You see those big, big trees that are on top of your head. And as long as you are sitting here, no fruit will fall upon you. It's not because I am here, but because this Mother Earth knows that there are such great saints sitting here, and she is not going to disturb. This place was called as Sri Gav, I was told, means the village of the goddess. And this fruit is called as Sri Phal, meaning the fruit of the goddess. But actually, if you see, a coconut is something like our sahasrara and is very auspicious because it can absorb a lot of vibrations, as if it has got its realization. As you people can absorb my vibrations, this fruit can absorb also my vibrations in the greatest amount. So we are here today in a very big way to advertise the coming of the new age, the coming of the golden era people have talked about. Here we are to say what is reality, what is truth, what is joy. Here we are to manifest that and also to create a commotion or a movement in the cosmos so that this new awareness is established in the cosmos, which will enlighten this country and the people of this country. Also, you will pick up the threads of this movement within yourself, which is a very subtle movement going on. At this moment, we are in a strife of an intellectual who tried to describe Sri Rama and Sri Krishna in a slurring manner. And
This is the time I want to bring your attention that if these intellectuals try to use their intelligence to bring down all the ideals which enlighten our path, which gives us the guideline and an aspiration, then our life becomes absolutely mundane, useless, joyless. It's very easy to condemn an ideal life. But to attain that life is very difficult. And some people, because they cannot attain it, try to condemn it so that they feel that they are no way less than those great lives. All these ideals are created, these images are created everywhere in the world by the divine power. And people look at them and think that these great lives are beautiful, though they have suffered a lot. But there's so much of deeper understanding, a deeper balancing, and a deeper love. These ideas are very important for human societies, otherwise they will be absolutely living relatively and they will have no absolute measure to find out what is right and what is wrong. In SahajaYoga we are here, first of all, to get connected with God Almighty, with His power, the all-pervading power of Chaitanya. By that, we become our own master, in the sense that we get our own guidelines. If some Sahajayogi has not achieved that much, then it is a serious thing. At least a Sahajayogi should be able to see, at the minimum of minimum, what is wrong with that person. To cleanse yourself and to put yourself right is, of course, a very important duty of every Sahajayogi. But these things are not to be taken as condemnation of yourself by any chance. And you should not be identified with those problems that you have, but try to face them and cure them. Many a times I have heard Sahajogis saying that Indians are very simple people, they are not complicated, mother, so they can achieve their ascent much faster. But it's not that. It is creditable for all of you, very much, that despite all the complications and all kinds of brainwashing and all kinds of book reading and all kinds of so-called seeking and all that nonsense one has gone through, you have come out of it. You have washed yourself completely. And today you are there, united together to face all that is absurd, all that is false, all that is wrong. It has to be a very formidable army for us. Because if you see around, even in this country you call it not complicated, there are many who are all the time to complicate others and to destroy all their ideals, destroy all their visions and brainwash them. So you have to be very alert yourself, and you have to be very conscious that it is you who is going to
build up this great image of ideal people. Not one ideal life, but ideal people in all collectiveness. Now on your way to our tour, you are now on the threshold of entering into a new dimension, which is a subtler dimension, and this subtler dimension is within ourselves. And there lies your own being as your spirit. It sees you as separate. Yourself is separate from yourself. All misidentifications have to be dropped out. All kinds of misidentifications. I was reading one of the marriages list and all that. Somebody says that they will marry Indians, some say will not marry Indians, some say will not change the country, some say will change the country. Even after SahajaYoga for so many years, if we stick on to one country as our own, then I must say we have to give up those limitations. The time has come. Of course, you have the choice. Nobody is going to force you to do anything. But it also expresses your personality. That you still are lingering on to these small limitations. As I have told you many times, God created only one word. Of course, He created varieties just to create beauty. But how blind we are that we think we are different people. We are of different countries, of different races, of different castes, communities, cities, then little roads, then houses. I would say we become from human beings to rats and rats to worms, and then I don't know what is the situation later. Let's open our heart. Let's become great. We have to be like lions, not to be small and creepy people like worms. We have many worms everywhere in the world. We are specially chosen people to be something great. So open your heart. That's the main problem. This ego covers the heart and makes you feel that now I am an Indian, I am a Christian, I am this thing, I am that. Now if I say to someone you are not to go to temple, then I must be a very cruel person to say that not to go to a temple. But they go to a temple and come back with such a big entity on their heads. Then they go to churches. The other day I had a very bad experience of a lady who went to a church in France. And she has become something like a minister, maybe something like a pope. I mean, something very funny, nothing normal. I couldn't discover it. When I asked, she said, I went to a church. Why? Because they arranged a marriage there. Why? Oh, they wanted to have a big social event, so they wanted to have a marriage. But you could just have a registered marriage, finish it off. Why do you want to go to a church where all dead bodies are buried?
to get back some of them on your heads. So we have to be prepared to give up all these shackles of nonsense from our heads. All kinds of things there are. So much of conditioning. Come down even to the color scheme. Then it's all conditioned. This is too much. Not good. All funny ideas and anything funny and nonsensical that comes up, such funny brains picks it up. The other day, I was telling a lady about her food, that a new idea has come that you should not eat any salt and sugar. I mean, just imagine. Salt is so important for our breathing. You ask any doctor, I mean, I don't know what's happening to the doctors also. And sugar is so important for our combustion. But anybody says anything, you people just jump at it and you people just try to be impressed by all these ideas. And start torturing yourself. Last but not the least, I feel now, I've seen the program on Gnostic. Gnostic, G-N-O. And I was thinking, it comes from where? G-N-O. In Sanskrit language, Gnya. Gnya we call it. We call it Gnya or Gnya. Anyway, that means to know. Gnostics means the one who knew. When St. Thomas came to India, he came via Egypt, and he wrote all about it, what is to know. And he said it's a personal experience of everyone. Just he described all SahajaYoga there. And also he said, why should God make you suffer? He is the most loving and affectionate Father, blasting all ideas of Christianity. Also so many Hindus believe like that, Muslims believe like that you must suffer. So now somehow or other the exposure of the truth is also coming down. And also there is a kind of a turmoil going on. A kind, I would say, a tremendous dynamic effects are seen on human mind today, that it starts thinking, what is this? And you are the answer. You are the one who is going to convince them. And somebody was saying that, Mother, why not we make every year as a great year of propagation of SahajaYoga, propaganda of SahajaYoga, prachar karya. I said, all right, you want to make a year by that, if something happens, let us have. But like our 5-year plan in India, I don't want to do all the documentation and write files and files and files, nothing comes out. But today if you decide that we are the ones who have to manifest this greatness on this earth, we are the ones who have to do all this. How can we be weak people? How can we be possessed people? How can we be fussy people? How can we be the people who are not saints? We have to come out of all pettiness, all our conditionings, and of all the things of our ego. But not through fighting, through meditation, through witness state. You have to be the witness. Now you are traveling. When you are traveling, normally the witness state is how to criticize something. They'll never see the good points, but they'll say, oh, look at that, this color should not have been used, that's not good, that's not good. What is good is to be seen. What is good in you, how much good you can have, and what is good in other people. This time, I'm telling you that on your way, on your tour, I hope you will all enjoy it very much more.
and you'd feel the manifestation of your spirit all around you, within you, and in other people. May God bless you. आता सगळ्यांना मी हे सांगत होते की एक फार मोठी क्रांती घडत आहे आणि त्याबद्दल लंडनला मी एक फार मोठं लेक्चर दिलेलं आहे. ती क्रांती हळूहळू गुप्त रीतीने घडत होती, पण आज ती तुमच्या मध्यात येऊन उभी आहे. ती तुमच्या मध्यात उभी आहे आणि तुम्ही त्याचे प्रतिनिधी आहात. कोणी जर हिंदू झाला तर तो भगवे झेंडे घेऊन भांडायला निघतो. कोणी जर बुद्धी झाला म्हणजे बुद्ध झाला म्हणजे बुद्ध म्हणजे त्याला आपण म्हणतो की ज्यांनी प्रकाश प्राप्त केला तो बुद्ध, पण जो आपल्याला बुद्ध म्हणवतो तो दुसरे झेंडे घेऊन निघतो. पण जो सहयोगी आहे तो मात्र कोणते झेंडे घेऊन निघत नाही, त्याचं स्वतःकडेच लक्ष असतं. आता आपल्या भारतामध्ये पहिलं लक्ष म्हणजे माझी बायको ठीक नाही, मग माझ्या मुलाला नोकरी नाही, मग माझा नवरा असा, आणि त्याच्यातच निघणं कठीण. आणि त्यातून निघाल्यानंतर मग आपले डोळे जराशे इकडे तिकडे आपण पाहायला सुरुवात केली तर त्या डोळ्यांना दिसतं की आजपर्यंत आम्ही जे काही करत आलेलो होतो ते किती शूद्र दृष्टीने केलेलं आहे, किती कोती दृष्टी आहे. आमचं लक्ष कुठे असतं? इतक्या कोत्या दृष्टीने आम्ही सहयोगी कसे होणार? अहो, ज्यांना सर्व जगावरती छाया पसरवायची आहे आणि ज्यांना सर्व जगाला आनंद द्यायचा आहे, याचे टिमटिमणारे दिवे काय कामाचे? जसे समुद्रावर मोठे मोठे लाईट हाऊस असतात तसे तुम्ही झाल्याशिवाय आमचा सहयोग तरी काय कामाचा? पण त्यात सुद्धा इतकी शुद्रता आहे आणि ती शुद्रता बघून कधी कधी मला फार आश्चर्य. मी आज ज्यांना जसं सांगितलं तसं आपल्याला सांगते की लग्नासाठी मुलींना म्हटलं की मुलांना म्हटलं मला मराठीच मुलगी पाहिजे, मराठाच मुलगा पाहिजे, असं का? आणि मग तो ठाठा करेल तेव्हा काय होणार आहे तुझं? तेव्हा मग माताजी हे असं झालं आणि तसं झालं म्हणून परत दुसरं रडगाणं. मग आमचं असं आहे माताजी, आम्हाला उपास नाही सोडताय, मग मला उपाशी, मला कशाला सांग? मी म्हणते चांगलं जेव्हा व्यवस्थित आरामात राहा. तर मला हे सांगायचं नाही माताजी आम्हाला उपास होतात. म्हणजे काय उपास म्हणजे काय? काही साप एक किंवा विंचू आहे का जो अंगावर चढलाय का उतरतच नाही? अशा तऱ्हेच्या नाना तऱ्हेच्या शूद्र आणि अत्यंत संकुचित प्रवृत्तीमुळेच आज सहयोगात सुद्धा आपल्या देशातले लोक प्रगती करू शकत नाही. म्हणजे हे लोक म्हणतात तुम्ही संत साधू आहात कारण तुम्ही फार भोळे आहात, असं त्यांचं मत आहे. असं ती आहात म्हणजे माझं काही दुमत नाही आहे, पण सहयोगाला नुसता भोळेपणा असून चालत नाही. पहिल्यांदा सुबुद्धी पाहिजे आणि समजलं पाहिजे की आज आपण कोणत्या धारेवर उभे आहोत. ह्या शूद्र कल्पना, आम्हाला लग्न करायचं असलं तर आम्ही आमच्याच जातीत करू, तसे आम्ही सहयोगी आहोत. सहयोगी चालेल, चालेल म्हणजे हा शब्द फार जास्त आहे आपल्याकडे. चालेल, कोणची गोष्ट चालेल म्हणजे तुम्ही कुठल्या राजेसाहेब चालेल प्रत्येक गोष्टी म्हणायला, पण हे चालेल हा शब्द सहयोगात गेला पाहिजे. चालेल म्हणजे काय? ठीक आहे किंवा नाही असं म्हणण्याऐवजी चालेल म्हणजे सगळे शिवाजी महाराजच की नाही. ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे की आज आपण सहयोगात आलो ते फक्त स्वार्थासाठी म्हणून नाही आलो. स्वतः आम्ही काय मिळवलं त्यासाठी नाही आलो. माताजींनी आम्हाला जे काही दिलेलं आहे तेवढ्यासाठी की आम्ही दुसऱ्यांना दोन्ही हात उघडून दिलं पाहिजे.
आणि लोकांना ह्याचा आनंद दिला पाहिजे, ह्याचं सौख्य दिलं पाहिजे, ते प्रेम दिलं पाहिजे. पण अशा संकुचित दृष्टीच्या लोकांना सहजयोग कसा साधणार? आणि मग माताजी माझ्या कमरेत दुखतंय, माझ्या पाठीत दुखतंय, माझ्या हातात दुखतंय, दुखणारच. परवा मी नोकरीत असं झालं, तिथे गेलो तर तसं झालं, होणारच. तुम्ही आईच्या छत्रछायेत बसण्याच्या लायकीचे आहात का? हा विचार करा. ह्या शूद्र कल्पना आणि संकुचित गोष्टी सोडून आज मी म्हणते की तुम्हाला रणांगणावर उतरायचं असलं तर तुम्ही घरात माझी भाजी पोळी झाली की नाही हा जर विचार करत बसला तर कसं दिसेल? तेव्हा आपलं व्यक्तित्वच वाढवलं पाहिजे. आणि जसं म्हटलंय मन करा थोर. आपण ह्या धर्माचे त्या धर्माचे कोणत्याही धर्माचे नाही आहोत. धर्म आमचा आहे. आम्ही कोणत्याही धर्माचे नाही. आम्ही योगी जन आहोत. आम्हाला काय धर्म, आम्ही धर्मातीत आहोत. हे थोतांड घेऊन जे धर्म चाललेले आहेत ते संपवण्याचे आता दिवस येऊ देत. निदान तुमच्या मुलांना तरी त्याचं सौभाग्य लाभू देत. अनेक तऱ्हेच्या आपल्या ज्या शूद्र कल्पना आहेत त्या काढून टाकल्या. जोपर्यंत त्या सर्व शूद्र कल्पना आपण सोडून टाकणार नाही तोपर्यंत जसा पतंगाला तुम्ही जर एखादा दगड लावला तर तो उडू शकत नाही, तसंच तुमची उड्डाण घडू शकत. आमच्याच्यानी जेवढं झालं आम्ही केलं आहे. ह्या संबंध अशा परिस्थितीत सहजयोग उभारला आणि आपल्याला सगळ्यांना परमेश्वराच्या साम्राज्यात आणलेलं आहे. पण तिथे बसण्याची लायकी पाहिजे, विचार स्वातंत्र्य पाहिजे. कोणाने दिलेले विचार की मी ह्या कुळात जन्मले म्हणून मी काहीतरी 96 कुळी मराठा झालो किंवा मी ब्राह्मण झालो, अशा आपल्यावरती सगळे आरोप करून पताके लावून फिरण्याची सहजयोगाला लाज वाटली पाहिजे. मी सहजयोगी आहे, मी स्वतंत्र आहे, मी स्वच्या तंत्रावर चालणार आहे. तुम्ही मला काहीतरी सांगितलं तरी मी ते ऐकणार नाही. मी स्वच्या तंत्रावर उभा आहो, माझं स्वचं तंत्र चालू झालेलं आहे आणि तुम्ही मला काही शिकवू नका. ह्या सर्व नात्या गोत्यातून निघून आणि ह्या सर्व चिखलातून निघून जोपर्यंत तुम्ही कमळासारखे वर येणार नाही तोपर्यंत तुमचा काहीही उपयोग मला नाही आणि माझा तुम्हाला नाही. आता जर आम्ही एखादीशी मोहीम काढली की म्हणजे पुण्याला चलो सावरकर पुतळा, म्हणजे मग हिंदीमध्ये म्हणतात बरं का पुतळा, काय करायचं जाऊन तिथे? तर हजारो लोक निघतील. वैमनस्य जर शिकवायचं असतं तर हजारो लोक, हजारो बायका निघतील, धावत पळत सुटतील. कारण वैमनस्य आहे ना. पण प्रेमाच्या दरबारामध्ये म्हटलं हे सगळं सोडून आणि अलंकृत व्हा, त्याला तयारी नाही. ते सगळं गचाळ अंगावर घालूनच बसायचं, आम्ही अमके ना आम्ही तमके. ह्या परिस्थितीला तोंड देऊ आज आपण सहयोगात उभे आहोत. ते डळमळीत नसलं पाहिजे, ते भरभक्कम असायला पाहिजे. इतकंच नव्हे पण असे लोक आज उभे केले पाहिजेत की हजारो आपण महात्मा गांधी उभे केले, हजारो आपण लेनिन उभे केले आणि हजारो आपण एब्राहम लिंकन सारखे माणसं उभे केलेत असे लोकांनी म्हटलं पाहिजे. तुमच्या त्यांच्यात काहीच फरक नाही आहे. नाक तोंड हातपाय तेच असतात, फक्त आत्म्याचा प्रकाश कुठवर पोहोचला ते पाहिजे. आणि आपण संत झालो, आम्ही संत आहोत, आम्ही संतांना हे सगळी म्हणजे व्याधी आहे, हे आमच्यासाठी कलंक आहेत. हे आम्ही मोडून काढणार, तोडून काढणार, जाती पाती सगळं काही आम्ही विसरणार असा निश्चय जोपर्यंत तुम्ही करत नाही,
सहजयोगात तुम्हाला काही लाभ होणार नाही आणि आमच्यासाठी सुद्धा तो एक त्रासच आहे. विशाल झालं पाहिजे. समुद्र कोणत्याही किनाऱ्यावर गेला तर कोणी असं म्हणत नाही की आमचा अलिबागचा समुद्र आहे किंवा मुंबई समुद्र. समुद्र हा समुद्र आहे, तसा संत हा संत आहे. संतांची जी लक्षणं आहेत अनेक, त्यातलं मुख्य लक्षण म्हणजे हे आहे की अशा कृत्रिम तऱ्हेच्या लहान लहान शूद्र सीमांच्या पलीकडे त्यांची दृष्टी असते, नितांत प्रेममय. तेव्हा सहजयोगांना एक आव्हान म्हणून म्हणा, आज संबंध जगाचा आहे की बघतो आम्ही तुम्ही काय करून दाखवत आहोत. तुम्ही कोणते दिवे पाजवणार ते आम्ही बघणार आहोत. आम्ही अमुक, आम्ही तमुक, ते तमुक, तुम्ही कोण बघूया. मग आम्ही काय करायचं? नुसता हा बुद्धीचा भ्रम तो काढून टाकला पाहिजे. कुंडलीच्या दमावर तुम्ही काढू शकता. आज माझा जय जयकार करता आदिशक्ती म्हणून कबूल आहे, मी कबूल करायला का आहोत बा, पण हा फायदा काय? जर आमच्या जय जयकारात तुम्ही सर्व विश्व हे आमच्या आईच्या पायाखाली आहे आणि तिनेच केलेलं हे विश्व आहे आणि त्या विश्वातले आम्ही विशेष सहयोगी आहोत, असा जर विचार ठेवला तर स्वतःची कल्पनाच बदलून जाईल आणि स्वतःबद्दल ज्या ज्या चुकीच्या कल्पना आहेत त्या नीट होऊन आपापसामध्ये प्रेम इतकंच नव्हे तर एक प्रचंड शक्ती आपापसामध्ये वावरत आहे ह्याची जाणीव तुम्हाला आहे. आणि आम्ही एका मोठ्या शक्तीने एकत्र आलेले आहोत आणि ह्या शक्तीने आमचा उद्धार होणार है, असं तुमच्या लक्षात है. आज यहाँ कुछ हिंदी भी जानने वाले लोग आए हैं, इसलिए मैं हमेशा मराठी लोगों से कहती हूँ कि आप लोग हिंदी सीखने का प्रयत्न करें क्योंकि आपकी राष्ट्रभाषा. लेकिन हिंदी वालों से भी कहना पड़ेगा थोड़ा बहुत अगर मराठी सीख लें तो अच्छा है. हालांकि मराठी भाषा मैं सोचती हूँ कि बहुत प्रगल्भ है और इसकी गहराई किसी भी भाषा में नहीं पाती. हाँ, एक संस्कृत छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई सी भी जो बोलचाल की भाषा है उसमें कुंडलिनी के लिए मराठी भाषा बहुत ही सुगम और बहुत उपयोग में आने वाली. तो भी हिंदी भाषा का भी स्थान बड़ा ऊंचा है और हिंदी भाषा को सब मराठियों को जानना चाहिए. उसी प्रकार आप लोगों को भी एक मराठी भाषा सीखना मुश्किल नहीं होनी चाहिए. मैं जो आज बात कह रही हूँ ये कि एक बड़े क्रांति के पथ पे हम लोग खड़े हुए हैं. इस वक्त हमारे सामने एक बड़ा भारी आवाहन कि हम सहयोगी हैं, हमने योग प्राप्त किया है. हम कोई और लोगों जैसे नहीं हैं जो मैले कुचैले विचारों से भरे हुए हैं, जो एक दूसरों से प्रेम नहीं करते और एक दूसरों के प्रति हिंसक प्रवृत्ति रखते हैं. हम लोग योगी हैं, सारे संसार को हम जोड़ने वाले, हम विशेष रूप के एक प्रतिनिधि हैं और हम संत हैं. और संतों के जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर पूरे तरह से दिखाई देने चाहिए. जब वो दिखाई देंगे, जब वो दृष्टिगोचर होंगे, तभी लोग समझेंगे कि सहयोग कोई विशेष चीज़ है. नहीं तो लोग सोचे हाँ आप सहयोगी तो क्या, आपकी आदतें वही हैं, आपके तौर तरीके वही हैं, आप लड़ाई झगड़ा भी वैसे ही करते हैं, आपके अंदर भी ग्रुपबाजी वैसी है, सारी आपकी आदतें उसी तरह जैसे औरों की थी, तो सहयोग आपने क्या प्राप्त. सहयोग में हमने बाह्य का कुछ नहीं प्राप्त किया लेकिन अंदर की प्रचंड शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है और हमारे सारे विश्व में ये शक्ति आज उसका प्रादुर्भाव हुआ है. हम देख सकते हैं कि ये शक्ति हम सब में बसी हुई है, हमारे अंदर घूम रही है, सबके अंदर उसका सुंदर वातावरण बना हुआ है और आपसी प्रेम में वो हम लोग जानते हैं. इतना ही नहीं, हर क्षण हर पल ये शक्ति हमारी चालना करती है, हमको एक दूसरों से बांधती है.
ये शक्ति सारे संसार का सूत्र है जिसे हमने पाया हो। और जब इसे हमने पाया है तब हम ऐसी बेकार चीज़ों में, ऐसी बिल्कुल ही शुद्र बातों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं। हमें अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारा क्या मूल्य है और हमने अपने जीवन को क्या समझा। मैं देखती हूँ कि झगड़ा करना एक मनुष्य का स्वभाव सा ही है। कोई भी बात हो जाए उसको लेकर झगड़ा करने लग जाता है। ऐसे तो कुत्ते बिल्लियों में भी नहीं देखा जाता। कोई बात हो जाए झगड़े की बात हो जाती है। तो प्रेम की भी तो कोई बात होनी चाहिए। सहयोग सिर्फ प्रेम का ही आंदोलन है और कुछ इसमें सिर्फ प्रेम का आंदोलन। और उसी आंदोलन में आप बैठे हुए हैं एक अत्यंत सुंदर और अत्यंत मधुर ऐसे वातावरण में रमण करते हैं। पर यह तभी हो सकता है जब आपकी सूक्ष्मता इतनी गहरी हो जाए कि आप वहाँ देखें कि हम परमात्मा के एक प्रतिनिधि हैं और हमारे से परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अनूठी बात है। इस अनूठी बात को प्राप्त करने पर आपको चाहिए कि आप अपने प्रति जागरूक हो और अपना जो कुछ भी व्यक्तित्व है उसे एक विशाल रूप में, उसकी एक विशालता आनी चाहिए। आज पहला दिन है जब सब लोग आए हैं। देखिए कितने बढ़िया सब लोग बैठे हुए हैं। एक माँ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे इतने बच्चे सारे संसार से आए इकट्ठे हो। लेकिन मैं हर बार इस चाहती हूँ कि आप जागरूक हो जाइए। आप जानिए कि बड़ी भारी क्रांति माँ कर रही है। I want you all to be extremely aware that your mother is organizing a very great revolution in this world. तुम्ही सगळ्यांनी जागृत झालं पाहिजे की आमची आई एक फार मोठी क्रांती जी सर्व विश्वाला व्यापून टाकली अशा तऱ्हेची एक फार मोठी क्रांती करत आहे आणि त्याचे आपण एक अंग प्रत्यंग आहोत. परमेश्वर आपण सर्वांना आशीर्वाद देतो. मे गॉड ब्लेस यू.